The Food and Agriculture Organization of the United Nations project Lifecycle Management of Pesticides and Disposal of Persistent Obsolete Pesticides in Central Asian countries and Türkiye, funded by the Global Environment Facility, aimed to strengthen the capacity for the sound management of pesticides in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Türkiye. We have a great collaboration, knowledge sharing between the countries in different aspects of pesticide life cycle management. Integrated Pest Management, or IPM, was central to activities, and each country developed a form best suited to climate and agronomy. There were 3 levels of intervention related to policy, capacity building, and data collection. At a policy level, pesticide regulations were reviewed, leading to national action plans that provide guidance for legislative frameworks. National capacities were improved through the training of extension service providers. And field trials by national research institutes generated data to show IPM's impact. The trials that we implemented in each country give us the tangible results and evidence that we could use to show the farmers how the implementation of the integrated pest management can help them to ensure the food that they need and also safeguard their environment. I think one of the best examples of this project was with our Turkish partner, the Fruit Research Institute in Isparta region. This program was so successful, the neighboring region contacted the research institute, and this year they are promoting incentives for their own farmers to follow the practice. IPM proved itself in field trials, cutting codling moth pesticide use by 70% while protecting the yields that the local economy relies on. Building on existing sensors that alert farmers when to apply pesticides, notifications based on IPM methods are now also being sent. Eğirdir bölgesinde 7 tane tahmin ve erken uyarı istasyonu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi arkamda gördüğünüzdür. Bu istasyonda yaklaşık 8 çeşit veri toplanmaktadır. Bu veriler genel merkeze sisteme gönderilmektedir ve sistemde yapılan analizler sonucu feromon çubukların doğru zamanda takılmasına dair gerekli bilgiler üreticilere SMS olarak gönderilmektedir. Integrated pest management is a knowledge-intensive approach. So, in our region, we realized that we are lacking technical capacities, not just among farmers, but in several cases among national professionals too. In Tajikistan, we implemented trials similar to other countries, and we developed technical guidelines for potato, cotton, and tomato. National capacities for integrated pest management were improved through the training of extension service providers. در مدت 3 ساله که با همراهی FAO یک جای کار کرده ایستادیم خیلی هم فایده کلانش دیدیم در مسئله پمیدار از اون جلو یا که کارتوشکا. We will continue our efforts, we will work with the farmers, we will introduce further measures to promote integrated pest management to make sure that pesticides no longer pose the kind of threats that they have been doing so far. In Kyrgyzstan, training in IPM has been provided to over 400 national professionals, agronomists and extension service providers. And that expertise has been further developed through a collaboration with the National Agrarian University, which has also provided IPM training to its students. Bugün урматтуу студенттер, бүгүн биз Сыдыкбаев Талант агайдын талаасына келип, ошол жүгөрүнүн көпөлөгүнө каршы жанакы феромон капкандарын коюп чыктык. Анан кийин ошо негизинде бул жерде ошондой ар түрдүү ыкмаларды иштеп чыгабыз, ошо жанагы интеграцияланган өсүмдүктү интеграцияланган коргоо менен ыкмасы менен. Биз эми мен келечекте мына бүгүнкү күндө көптөгөн нерсени көрдүк. Эми ошол көргөн нерсеси кийин иш жүзүнө колдоном деп көзүм жетет. Кыргызстанда мындан дагы кийин көптөгөн андай ушундай мите урттардан айрылабыз деген үмүттөбүз. The partnership between national institutes and universities is crucial for future IPM implementation.
We have not only worked with communities and farmers, but also with the university, so that we prepare the communities to manage pests organically without using pesticides, as well as prepare a whole lot of experts who can then support this at a much wider area. Deməli, gördüyünüz ərazidə biz becərmə işlərini elə aparırıq ki, burada pestisidlərdən minimum və yaxud da 0 dərəcədə istifadə edirik. Biz bitkinin özünü qüvvətləndirmişik və o bitkilərin bəzilərini nəzərə almaq lazımdır ki, xüsusi fitonlu bitkilər əkilir, o fitonsitli bitki, ona xüsusi qazlar ifraz edilir və ora yaxınlaşan həşəratları, kəpənəkləri qovmağa xidmət edir. Bax, bu günlər əsas fokusumuz ona xidmət edir, ona yönəlibdir. In Azerbaijan, our national action plan for promotion of integrated pest management will help the government to establish a national state program for plant protection on sustainable ways. We collaborated with national research institutes in several of our countries. In Kazakhstan, the National Research Centre for Plant Protection and Quarantine provided support to establish trials in 3 crops, apple, cabbage and tomato, for which technical guides for farmers have also been developed. IPM has helped to boost this apple farmers' yields. И именно в этот проект, где делали на этой площади, на 3 гектарах, именно мы получили колоссальный хороший урожай. Weather stations have helped farmers control bacterial, viral and fungal diseases, while pests are controlled thanks to alarms, pheromones and dispensary traps. Благодаря нашей системе, интегрированной системе, фермеры убедились в том, что пестицидная нагрузка снизилась на 70-80%. Ну и также прибавка урожая, то есть фермер получает одни такие бонусы, да, в качестве прибавки урожая, сохранения окружающей среды, сохранения почвенных условий и также сохранения полезных насекомых на своих полях. Мынау қазіргі кездерде биыл осымен 2-3 жыл мына өсімдік қорғау институтымен жұмыс істеп, осы кісілерден нәтижесін көріп, және де жемісін жеп отқанымызға, міне уже биыл 2-ші жыл, Аллаға шүкір, мына помидорларымыздың ешқандай ауру, кесел ондай жоқ, осы кісілер тексеріп, осындай дәрілердің қолдануына көп көмектері тиіп жатыр. The sound management of pesticides, encouraged by FAO's project in Central Asian countries and Türkiye, promises a future of sustainable agriculture, thereby ensuring lasting public and environmental safety for the coming generations.